Hello students, welcome to my channel. Today I am going to discuss about data types in Python. Okay, so what is data type? Data type is used to define the type of data. Okay, so ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ అయిన డేటా ఏ టైప్ అని డిఫైన్ చేసేదే డేటా టైప్. Okay, so in Python we have int, float, bool, string and complex. So these are the 5 important built-in data types in Python. Okay, int, float, bool, string and complex. So let's see one by one. The first one is int. So int data type is used to store only integer values. For example, a is equals to 10. Okay, so here 10 is integer. Why? Because integers are nothing but whole numbers, either positive numbers or negative numbers. Okay, so if you want to check the data type of a, then you need to type of a. So it will return the data type of this variable. So here it will return int because 10 is an integer. And if you take a is equals to minus 23 and if you check the type of data, so it will return integer. So integer means all the numbers, either positive numbers or negative numbers. Okay, so ఇలాంటి numbers ని మనం integers అంటాం. Okay, so the next one is, so here type is used to check the data type, and if you want to print the value of a, then you need to use print function. Okay, so print is a function and type is a function. Okay, so print is used to print the value in a variable and type is used to print the data type of a variable. And the next one is id. id is used to print the address of variable. Okay, so a అనే వేరియబుల్ ఎక్కడ వెళ్ళి స్టోర్ అయ్యింది మెమరీలో అంటే this location. So this particular location is used to represent the location of a. Okay, so integer is used to store all the positive and negative values. Okay, so the numbers that does not contain any precision, so పాయింట్ లేకుండా ఉన్న నెంబర్స్ పాజిటివ్ నెంబర్స్ అయినా నెగిటివ్ నెంబర్స్ అయినా కూడా ఇంటీజర్ లో మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, క్లియర్? ఎస్. సో the next one is float. Okay, so float data type is used to store only float values. For example, b is equals to 1.2. Okay, so the number which contain point, precision, decimal part, that number is known as float. Okay, so those are can be positive numbers or negative numbers. So if you check the type of b, it will return float. ఓకే, సో ఎలాంటి నెంబర్స్కి అయితే ఏ నెంబర్స్కి అయితే పాయింట్స్ ఉంటాయో ప్రిసిషన్ ఉంటుందో అలాంటి నెంబర్స్ని మనము ఫ్లోట్ అని అంటాం. ఓకేనా? సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ complex. So the complex numbers is in the form of a plus bj. So a plus bj format లో ఉంటాయి. So a is known as real part and bj is known as imaginary part. So let's take one variable c is equals to 1 plus 3j. 1 plus 3j. Okay, so if you check the type of c, it will return complex. So complex numbers are used to store. So complex data type is used to store complex numbers, those in the form of a plus bj format. And these numbers can be positive numbers or negative numbers. Okay, so again c is equals to minus 3 plus 5j. Okay, so if you check the type of c, it will return complex. Okay, so positive numbers aina ayundachu, negative numbers aina ayundachu. So int is completed, float is completed and complex is completed. The next one is bool. Okay, so bool is used to store so and all these type of data. Okay, so integer, float, complex and string contains many possible values, but
Boolean contain only two possible values, either true or false. So let's consider. So A value is minus 23 and B value is 1.2. Okay, so C is equals to A greater than B, and if you print the value of C, it will return false. Okay, so what is the A value? Minus 23. Minus 23 greater than 1.2. So I am storing the value result in third variable, that is C. Okay, so A greater than B అని చేసి ఆ వాల్యూ నేను C లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను. సో C లో ఏ వాల్యూ స్టోర్ అవుతుంది? సో హియర్ వీఆర్ చెకింగ్ ద కండిషన్, రైట్? సో ఇక్కడ మనం కండిషన్ ని చెక్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అది ట్రూనా ఫాల్సా అనేది మాత్రమే ఉంటుంది. సో ఆ వాల్యూ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? C లో స్టోర్ అవుతుంది. సో C విల్ రిటర్న్ ఫాల్స్. సో ఇలా ఫాల్స్ కానీ ట్రూ కానీ ఉండే వేరియబుల్స్ ని మనం ఏమంటాము అంటే బూలియన్ టైప్ అంటాం. ఓకే, సో ఇట్ విల్ రిటర్న్ bool. Okay, clear? So and the last one is string. Okay, so string is nothing but collection of characters. So string is nothing but collection of characters. Character is nothing but either alphabets or digit or special symbol. Okay, so alphabets ni gaani digits ni gaani special symbols ni gaani మనం ఏమంటాము అంటే strings అంటారు. Okay, so that strings are represented in single quotations or double quotations or triple single quotations, okay, or triple double quotations. Okay, so single quotations లో కానివ్వండి, లేదంటే డబుల్ quotations లో కానివ్వండి, ట్రిపుల్ సింగిల్ quotations లో కానివ్వండి అండ్ ట్రిపుల్ డబుల్ quotations లో కానీ రిప్రజెంట్ చేస్తే అలాంటి వాల్యూస్ ని మనం ఏమంటాము అంటే స్ట్రింగ్ అంటాం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ .com. Okay, so .com. Dot is a special symbol, com is a alphabet. So these are represented in single variables, single quotations. So if you check the type of yes, it will return string. Okay, clear? So we have totally 5 built-in data types: integer, float, complex, bool and string. Okay, so is it clear? సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్, సో ఇంటీజర్ వాల్యూస్ని మనము ఇలా పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ నంబర్స్ కాకుండా బై యూజింగ్ 4 డిఫరెంట్ వేస్. సో బై యూజింగ్ 4 డిఫరెంట్ వేస్ మనం ఇవ్వచ్చు. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్, సో అవి ఏంటి అంటే ద వన్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ బైనరీ. ఓకే, బైనరీ, ఆక్టల్, డెసిమల్ and hexadecimal. Okay, so these are the 4 different ways. So integer numbers ni manam integer lo, I mean positive negative numbers e kaakunda 4 different ways use chesi ivvachu. That is binary, octal, decimal and hexadecimal. So binary number lo ivvali ante bi means 2. Okay, so it contain only 2 possible values. The 2 possible values are either 0 or 1. సో జీరోని కానివ్వండి, 1ని కానివ్వండి మనం ఏమంటాము అంటే బైనరీ నంబర్స్ అంటాం. సో బై మీన్స్ 2, ఇట్ కంటైన్స్ ఓన్లీ 2 పాసిబుల్ వాల్యూస్ దట్ ఆర్ either 0 or 1. ఓకే, సో ఐ వాంట్ టు గివ్ a is equals to, okay, so 0 1 0 1 0 1 like this. ఓకే, సో ఈ నంబర్ అనేది ఇంటీజర్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉందా? ఎస్, దిస్ మే బి ఇంటీజర్, అవునా కాదా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కాకుండా 1000 తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఓకే, సో ఇది ఇంటీజర్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది యాజ్ వెల్ యాజ్ బైనరీ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే, బై మీన్స్ 2, either 0 or 1. సో అదే ఇంటీజర్లో మనం దీన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది 1000 అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో ఇది 1000 కాదు, ఇట్ ఈస్ ఎ బైనరీ నంబర్ అని చెప్పడం కోసం వి నీడ్ టు యూస్ ప్రిఫిక్స్ దట్ ఈస్ 0b. ఓకే, సో ఏ నెంబర్ ముందర అయితే మనం 0b అనే ప్రిఫిక్స్ ఇస్తాము, దట్ నంబర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ బైనరీ నంబర్. Okay, so if you check the data type of A, so it will return integer. Okay, so integer ni manamu positive or negative numbers lo aina ivvachu, ledante binary number lo aina kuda ivvachu. So the binary number contain either 1 or 0. Okay, so it contains the combinations of zeros and ones. Okay, clear? So the next one is octal. Octal means 8. So it contains
8 numbers that are nothing but 0 to 7. Okay, so 0 to 7 ఉన్న నెంబర్స్ని మనం ఏమంటాము అంటే ఆక్టల్ నెంబర్స్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో 546. 546 is a one octal number. ఓకే, సో ఇది ఇంటీజర్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉందా? ఎస్, దిస్ మే బి ఇంటీజర్, ఎందుకంటే 546 అనేది ఇంటీజర్ వాల్యూ అవ్వడానికి కూడా ఛాన్స్ ఉంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆక్టల్ నెంబర్ ఆల్సో, ఎందుకంటే 0 to 7 మధ్యలో ఉండాలి కాబట్టి 0 to 7 మధ్యలోనే ఉన్నాయి. సో ఇది ఇంటీజర్ నెంబర్ కాదు, ఆక్టల్ నెంబర్ అని చెప్పడం కోసం యూ నీడ్ టు యూస్ ప్రిఫిక్స్ దట్ ఈస్ 0o. ఓకే, సో 0o అని ప్రిఫిక్స్ ఇవ్వాలి. సో ఇఫ్ యూ టైప్ ద డేటా టైప్ ఆఫ్ బి, ఇట్ విల్ రిటర్న్ ఇంట్. ఓకేనా, సో మనం ఇంటీజర్స్ని బైనరీ నెంబర్ లేదంటే ఆక్టల్ నెంబర్ ఇచ్చి ఇవ్వచ్చు. అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ డెసిమల్. డెసిమల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 0 to 9. డెసిమల్ అంటే టోటల్ 10 అని అర్థం. సో 0 to 9 నెంబర్స్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో డెసిమల్ నెంబర్స్కి మనం ఎలాంటి ప్రిఫిక్స్ని ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. వై? బికాస్ బై డిఫాల్ట్ డెసిమల్ నెంబర్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ఇంటీజర్స్. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు 549 అనేది ఖచ్చితంగా ఇంటీజర్ వాల్యూనే. ఓకేనా, సో ఎందుకంటే ఇంటీజర్ కంటైన్ 0 to 9 digits and decimal also contains 0 to 9. Okay, so if you type the data type of these C, it will print integer. And the last one is hexadecimal. Hexadecimal is nothing but 16. So it will contain 0 to 9. Okay, so we don't have 10, 11, 12 on the keyboards. So that's why A is considered as 10, B is considered as 11, C is considered as 12, D is considered as 13, E is considered as 14, F is considered as 15. So 0 to 9 and A to F are known as hexadecimal numbers. Okay, so for example, D is equals to 659. So this number can be decimal ఆర్ హెక్సాడెసిమల్. సో ఈ నెంబర్ ఆక్టల్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉందా? నో, ఎందుకంటే ఆక్టల్లో 0 to 7 మాత్రమే ఉండాలి, కానీ ఇక్కడ 9 ఉంది. ఈ నెంబర్ బైనరీ నెంబర్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉందా? నో, బైనరీలో ఓన్లీ 0s and 1s మాత్రమే ఉండాలి, కానీ ఇందులో 5, 6, 9 ఉన్నాయి కాబట్టి. సో దిస్ కెన్ బి డెసిమల్ ఆర్ హెక్సాడెసిమల్. సో ఇది డెసిమల్ కాదు, హెక్సాడెసిమల్ అని చెప్పడం కోసం ఐఎమ్ యూజింగ్ ప్రిఫిక్స్ OX. డెసిమల్ అయితే ఎలాంటి ప్రిఫిక్స్ ఉండదు, కానీ హెక్సాడెసిమల్ అయితే కన్ఫర్మ్ గా ప్రిఫిక్స్ ఉండాలి, దట్ ఈస్ 0x. సో ఇఫ్ యూ టైప్ ద డేటా టైప్ ఆఫ్ D, సో ఇట్ విల్ ప్రింట్ ఇంటీజర్. ఓకేనా, సో ఇంటీజర్ కి మనము హోల్ నెంబర్స్, పాజిటివ్ నెంబర్స్, నెగిటివ్ నెంబర్స్ అయినా ఇవ్వచ్చు, లేదంటే 4 డిఫరెంట్ కేటగిరీస్, బైనరీ, ఆక్టల్, డెసిమల్ అండ్ హెక్సాడెసిమల్, ఈ 4 డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ని యూజ్ చేసి మనము వాల్యూస్ని ఇవ్వచ్చు. Okay, so I hope it is clear. So if you want more videos from our channel, please do subscribe my channel. Thank you.